Rinpoche said this afternoon, in the morning, afternoon we talk again about same subject. In the morning we talk about Tantra, Tantrayana or Mantrayana, different between. So Tantrayana and Mantrayana we already I already explained about briefly these things, differences between them. O Rinpoche vai falar essa tarde, na verdade, o mesmo assunto que foi tratado nessa manhã. Vai falar novamente a respeito dos assuntos Tantra, Yana e Mantrayana, as diferenças entre eles. Nessa manhã já foi falado a respeito do Tantra, Yana e Mantrayana e também algumas diferenças entre eles. Rinpoche would like to instruction of a tantric path, how to we enter, how to find the way of tantric path to enlightenment. O Rinpoche gostaria de instruí-los dentro da prática tântrica, como canalizá-los, como achar o caminho até a iluminação. That Rinpoche would like to explain or instruct how to we find the tantric path, how to enter, and what kind of levels of a tantric path that Rinpoche would like to a detailed sort of instruction, tantric instruction by Taranata's instruction, the text from Taranata, history of Tantra. Então, o Rinpoche gostaria de explicar a vocês, instruir como achar esse caminho tântrico, como entrar nesse caminho tântrico, quais são os níveis e detalhar para instruir todos nesse caminho tântrico, baseado no texto de Taranata. History of Kalachakra. Yes. Okay. A história do Kalachakra. The way of Buddhism, we should practice Sutra and Tantra. Why the purpose of why we study or follow Sutra and Tantra? Because this is the way to enlightenment, and then also free the result that enlightenment of Buddhahood or some
Buddha Shakyamuni, Buddha's hood as well. And then how to be enlightened? We should try to be free from sufferings in samsara. Então, o caminho do budismo, né, é o caminho da prática do Sutra e da prática do Tantra. E a proposta é que nós estudemos, sigamos o Sutra. Agora, por quê? Porque é o caminho para a iluminação, é o caminho que liberta. E o resultado é a iluminação total, é a budeidade, assim como aconteceu com Buda Shakyamuni. Mas como? Nós tentamos nos libertar do sofrimento que existe no samsara. The teachings from Buddha Shakyamuni, and all the teachings has different methods to liberate or free from sufferings. Buddha Shakyamuni has many different ways of teachings. All the teachings, for liberation or free from sufferings. Desculpe, todos os ensinamentos do Buda Shakyamuni são diferentes métodos para liberar os sofrimentos. O Buda Shakyamuni mostrou muitas formas, muitos caminhos nesses seus ensinamentos, mas todos têm um objetivo, que é a liberação do sofrimento. Buddha Shakyamuni turned 3 times Dharma teachings, 3 times the will of Dharma teaching, and then during that time many disciples attempted his teachings for 3 times. But all the teachings cause and condition of enlightened. From Buddha Shakyamuni side, of course that is, but we have different levels of intelligence. So that's why then all the teachings should not cause of enlightenment, because we are dependent on different levels of intelligence. O Buda Shakyamuni ele girou 3 vezes a roda do Dharma, né, dando ensinamentos. E muitos discípulos assistiram, estavam presentes durante os ensinamentos dele, durante as 3 vezes em que ele girou a roda do Dharma. Nós temos tópicos como a causa e o sofrimento causas e condições para a iluminação, que é um tipo de ensinamento que veio do Buda Shakyamuni. Sim, mas há também diferentes níveis de inteligência entre as pessoas. E nem todos os ensinamentos deveriam necessariamente, ou seja, vão necessariamente causar a iluminação. Pronto, é simples. Isso porque depende do nível de inteligência que cada uma pessoa tem. That's why Taranatha, Taranatha's
Taranatha explain about the levels of a path. Levels of path. E é por isso que em Taranatha explica-se a respeito dos níveis desse caminho. Buddha Shakyamuni turned the teachings like Tripitaka, three scriptures, three Pitakas, three classes of secret writing. These are like the discipline of hearing Yantu. During that time, Buddha Shakyamuni turned to Dharma teaching, but during that Dikosuki, there no something. There no some da yoga de karelamna satam da tangen kun shirau some someday. Okay, yoga de ni tawa kanda photo me shopatya me kalam tangen reze oba during that time, like Jorvati, satam tangen kun shirau. So, system is ethic. Then samadhi. Then shirap is intelligence. Then the view is like self, emptiness of self. Then action is non-violence. Meditation is samatha and vipassana. These are shown during the teaching. Buddha Shakyamuni is showing these different types. Então, o Buda Shakyamuni, ele deu esses ensinamentos, né, o Tripitaka, as três classes de escritos secretos, como uma disciplina, não é? O Buda Shakyamuni, ele gerou essa roda do Dharma, e naquele tempo, então tem alguns pontos que a gente tem que ressaltar. Por exemplo, a visão é de que existe a vacuidade do self, do ser, né, do eu. A ação é a ação da não violência, e a meditação é subdividida entre shamatha e vipassana. Então, isso mostra que os ensinamentos do Buda exibem, né, os diferentes tipos de ensinamentos necessários de acordo com a inteligência, com a capacidade também de cada um absorver conhecimento. These teachings for Hinayana disciplines. Esses ensinamentos são Shravaka, são os ensinamentos do Hinayana, da Shravaka. If the discipline who have good effort, and then the result is after 3 lifetimes, then their
like hearing arhati. For me, Sanskrit is difficult. Yantu Dabjamba is arhati. Yeah. After three lifetimes. Então, se o discípulo, né, se o discípulo tem um bom esforço, o resultado desse esforço, após 3 vidas, é tornar-se um arhat. Then continuously meditation on what Buddha Shakyamuni taught to them and then what they practice. Then kalpa similar, kalpa, yeah. After 100 kalpas, then they self-enlightened. Rasanji. Então, havendo uma contínua meditação, o que o Buda Shakyamuni disse é que se nós praticarmos com afinco, após 100 kalpas, acontece a iluminação. Não, a realização de se vocês formam pratica. Torna-se um pratica. O que é? Pratica Buda. During that teaching, Buddha Shakyamuni not taught Parajananda, the 6 perfections. A later part of the 6 perfections, like a little bit similarities, like a similarity, not completely. Então, durante os ensinamentos, o Buda Shakyamuni também não deu ensinamentos completos a respeito de Prajnaparamita, apenas uma pequena parte desse ensinamento. During Anayanas, followers their practice, of course, Buddha's teaching, but only practice the way of Hanayana vehicles. There's difficult to become enlightenment. Então, durante o florescimento do Hinayana, ou seja, ele em si já é a prática, né, dos ensinamentos do Buda. E a prática desse veículo não garante totalmente que haja, que se torne iluminado, que haja iluminação total. Simplesmente assim. Then Mahayana has 2 different types of teachings, which are Sutra and Tantra. Então, Mahayana há 2 tipos diferentes de ensinamentos, né? O Sutra e o Tantra. Buddha Shakyamuni taught during the Parajanamata teaching, the
Sambal Sanskrit sim Tanjores. During that time in the sutra teaching, mainly teaching of compassion. Sambal Sanskrit sim. Então, o Buda Compassion or bodhicitta. O Buda Shakyamuni, durante o ensinamento dele a respeito dos ensinamentos da Prajnaparamita, durante o ensinamento desse sutra, o ensinamento principal dele foi a respeito da compaixão, da bodhicitta. Outra também, Chopa, Haroto Shamba, Chetan, Vihamuko, Chitanore, Chopa, Sambata, Chopa, Tawa, Chopa, and Haroto Shamba, Che, Sambal what? Chopa, Mata Samba, Amagan, Chopa, Chopa, get out of Production of Chizu production chicken colony. How to send up 7, how to send up 7, One minute, I find the Sanskrit even. Otherwise you don't know. Okay. Then the first, then the second is like six perfections, and then addition 4 means of magnetizing. Then the total the Paradushan Bhakti-Gala and the doing Koshit. How to send up ship? I'll send ship to be new ship. Chilipoi. How to send up ship? How to send up ship? 10 perfection levels, and then 10 perfections, and 4 mean of magnetizing. Durante esse segundo, ele ensinou 6 perfeições, em adição 4 significados de magnetização, 10 níveis de perfeição. This is the action. Okay. 10 perfections, and 4 means of magnetizing. Meios, então, means. This is a name of it. Meios. Then third is a view. Não, então é isso mesmo. Então, ele ensinou 10 níveis de perfeição e 4 meios, né, de magnetização. The view is like self-emptiness and emptiness of a phenomenon. Então, a visão é a auto-vacuidade e também a vacuidade de todos os fenômenos. Then fourth, the fourth is complete non-thought. Então, esse quarto é o completo não pensamento.
This is the way of Bodhisattva's ground, path, and fruit, all vehicles of half eat. All vehicles, yeah, half eat. Então, All the vehicles have that. Então, esse é o caminho, né, do Bodhisattva, que é a base, o caminho e o resultado. Né? Todos os veículos têm isso. This showing detailed the way of Bodhisattva's way, the way of Bodhisattva. Então, com isso estamos mostrando detalhadamente qual é o caminho do Bodhisattva. If you follow this way, the way of Bodhisattva, and practice follow that, countless kalpas, like 3 times later, then completely reached the 10 levels of Bodhisattva. Completely 10 levels of no, countless kalpa for 3 times. After 3 times. Pois bem, então. Oh, no chance. Só vamos morrer, né? Então, se nós seguirmos esse caminho do Bodhisattva e praticarmos incontáveis kalpas, né, 3 vezes incontáveis kalpas vem depois, então nós completamente atingiremos os 10 níveis de Bodhisattva. If we are really on the perfections, then just the result is like 10 levels of Bodhisattva, or representative of Buddha himself. Then during that time, if we try to attend to the tantric teaching, then there's chance to be enlightened. Então, se nós nos apoiarmos, né, nós confiarmos e nos apoiarmos nessas perfeições, então o resultado vai ser justamente atingirmos, passarmos e atingirmos o 10º nível de Bodhisattva. E isso foi representado pelo Buda Shakyamuni em si, porque durante todo esse tempo ele tentou assistir, tentou participar de todos os ensinamentos tântricos. Então, há uma chance. E a única chance é esse caminho mesmo.
좀 샘기로 아니 속서로. For example, Buddha Shakyamuni, then first he practiced training mind the way of Bodhisattva, Bodhicitta. He practiced Bodhicitta, and then after he accumulated merits like many kalpas. Then after he completely enlightened. Por exemplo, o Buda Shakyamuni mesmo, quando ele primeiro começou nessas práticas, no treinamento da mente, ele entrou no caminho do Bodhisattva e da Bodhicitta. E durante esse tempo todo, depois de acumular muito mérito, durante muitos kalpas, ele alcançou a completa iluminação. Now, then first is Sutra, now the second is Tantra. Tantrayana. Ok. Então, primeiramente foi o Sutra, agora vamos falar a respeito do Tantrayana. Also, the tantric vehicle has 4 different classes, like Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, Anuttara Yoga Tantra. O veículo do Tantra tem muitas classes diferentes: Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, Anuttara Tantra. First is Kriya Tantra. O primeiro é o Kriya Tantra. After practice the Parajanamita or perfections, and then after attend to the Kriya Tantra teachings, the first should receive empowerment. Then practice. Então, o primeiro Kriya Tantra teaching or like practice is addition on 6 Parajanamita. Practice after practice Parajanamitas. Yes. 6 and 10 different. Okay. Então, o primeiro é o Kriya Tantra. Então, após a prática da Prajnaparamita, dessas perfeições, né, da Prajnaparamita, nós devemos receber o empoderamento do Kriya Tantra e a partir daí praticar, em adição às 6 perfeições. During the Kriya Tantra empowerment, there's only water empowerment, water or vase, vase empowerment of a vase, empowerment of Kron for the Kriya Tantra. Yes, Water means a vase, okay? Two. Empowerment of vase, yes. Empowerment of Kron. These two only. Kron. Crown. Ok. Então, durante o empoderamento do Kriya Tantra, nós temos o empoderamento da água, o empoderamento do vaso. Não, do vaso de água não. Do vaso não. E o da coroa. E tem o empoderamento de quê?
vaso, que é a mesma Vase. coisa. Que é a Vase mesma with coisa. water, okay? Vase Water com means água. vase. É porque assim, quando é da água, ou seja, do vaso. E quando 어떤에 제바대야 문제지 하스찬다 배람 쇼파서 네 단독에서 이제 바바 어떻게요? Kitpat and kitche. 문제 하스찬다 아직 배람 쇼파가 네 단독에서 와 어느라니 피디도와 힘바가 Then during the practice, it's like a generation, front generation, and then invited deity in front generation. These two. Visualize, better say. Visualize the front generation, and then invited deity in the front generation. To mix. Yeah, like what you say, we have gender means invited, the deities. That's it. Ok. Então, durante a Because the tantric classes are different says. Actually, it's a Kriya Tantra only. Então, durante a prática, temos a visualização frontal. Nós visualizamos essa deidade em frente, porque nos ensinamentos tântricos é diferente. Há uma diferença. Há o convite a essa divindade. 어떤에 명화가 기대고 알아서 때문에 리조야 리 이제 원초 거기로 리 이제 원초 거기로 리 나서도야 당 안에 동무 뭐도 좀 잘라서 거기야 어디서 뭐 Tuchingyare. 초반 한번 뭐 스타트 됐을 때 You have to wait in 1 minute, okay? And then during the practice, like recitation of like mantra of deity, and then fulfill of fulfillment like pacifying, enriching, magnetizing, and destroying. You know, yeah, these four karmas. Attitude. So it's like pacifying, enrichment. First is pacifying. Okay. The second is these are same. Yes. No. Like increasing is better. Increasing. Okay. Magnetizing. Okay. Yes. Subjecting. Seria destruição, né? Ok. Então, durante a recitação do mantra, por exemplo, dessa deidade, nós temos a realização, né, que vem através da pacificação, do enriquecimento, da magnetização e de subjugar, do ato de subjugar. Isso, as 4 atividades, exatamente melhor assim. And then commonly, what do you say, fulfill of siddhis. Siddhis, you know? Siddhis. Siddhis. Sanskrit. You like Sanskrit, yeah? So that's why. The fulfillment of like common, different type of blessings, it means. Buddha, special blessings. But in Sanskrit, this is siddhis. Huh? Siddhis.
D-D-H-I-A. You are not very good at asking. I think you are very good. No, our pronunciation is kind of different, that's why. CD. Yeah. Então, comumente, nós chegamos a esse estado de realização através também de diferentes tipos de bênçãos especiais, CDs, vamos dizer. There's commonly special siddhis, sadhanas. Comumente, sadhanas, Siddhis sadhanas especiais. Common seeds and special seeds. No. Common special. Common special. Which is special? Siddhis special. But common. Specials in common. No special. Common special. Okay? Siddhi sadhanas. If you fulfill this deity and you receive commonly and siddhis. Okay. Okay, se você recebe common siddhis sadhanas. Okay. Special. Common special. Yes, CDs comuns especiais da prática. Posso falar da prática? Da prática das sadhanas. É melhor assim, mais claro, né? Para todo mundo. Then Kriya Tantra has no self-generation. Então, o Kriya Tantra não há autogeração. Okay, then like Asa, like kin, kin is like front generation. This example, okay, don't worry, this is example. Front generation is as a king or queen. Then like the people who are requested to king and queen then receive something exactly the same. Front generation is as a king. The people who are, who practice Kriya Tantra, then receive blessings, different blessings, siddhis. Okay? Ok. Então, como se fosse um rei, como se fosse uma rainha, essa geração frontal, é como se nós tivéssemos, nós somos as pessoas que estamos solicitando e queremos receber alguma coisa. Nós somos aqueles que praticamos o Kriya Tantra. Então, nós recebemos desse rei, dessa rainha, as bênçãos, os siddhis. This is the example. Isso é um exemplo. During the activity of practice Kriya Tantra, during that thing, clean is very important. Like a good effort to recitation of mantras, and clean is important.
Durante essa atividade da prática do Kriya Tantra, a limpeza é muito importante e um bom esforço em recitar. After 8 kalpas, then if a practice of Kriya Tantra, then you will enlighten completely. Thank you. No enlightened, like only level of 10 levels of Bodhisattva. What? That's 8 kalpas. After 8 kalpas. Kalpa jet kujulana. Gamata sabchi niga rawle. Same as before, like after. But you know, same levels of reach where we reach, but less than before the kalpa. Okay. Between differences only kalpas. I just want to hear something. Ten levels of Bodhisattva. Same as Parajana during the sutra.